You're so cute. What? I ain't cute, bitch. I'm ugly. Paint. Must paint. Everything clean. Paint. Wow, honey, you've painted the entire house. Baby, don't hurt me. Don't hurt Why does everyone always look at you that way? What is this? Isn't what I asked for. That's what you want? Let's check out my AI art, which is art that I actually f***ing illustrated. I made this, and this, using actual tools, and my very own imagination. If you want to make some art for yourself, grab a pencil and paper and start drawing today. Here's some things we all drew as kids. I know that you guys drew the sun in the corner and the sky only at the top. You also drew the McDonald's M birds and the spiky grass. The people were always super tall and their hands were round and spiky. Their outfits were always blue or red, and the flowers were always taller than the people. Trees always had like a weird amount of detail, like they had a hole in the middle and a bunch of leaves. And you also drew the one thing you knew how to draw in perspective, and also for some reason weirdly detailed house. Let me know if you did any of these things or if I got anything wrong or missed something. And yes, I'm doing another drawing with the same concept. 100 plus ways to fill a sketchbook. Number 1. Draw a map. I've seen this method all over the internet, and whether you use rice, beans, lentils, or pasta noodles, it's a lot of fun. Dump your pantry good of choice out on the page and trace around the shape it makes. You'll get something that looks like an island, or continent, whatever you're going for. Draw the shapes in between the pantry item to make little lakes. Add rivers by drawing squiggly lines. Name your landmass. Add more lakes. There are no rules. There doesn't have to be beans to add lakes. Adding more wonky circles, smaller land masses, to your map can help fill it out and make it look less empty. Mark your capital cities and towns. Draw roads, mountains, forests. Other points of interest, I marked ruins and good fishing spots, and don't forget to add a key. I drew waves and ripples, and a sea monster. All done.
Mi proceso de dibujar en digital. Lo primero que hago es siempre sacarle una foto al boceto del sketch que ya había hecho. Una vez que saqué la foto, lo que hago es pasarme al Live Paint, donde extraigo el lineart. Lo bueno de hacer esto es que voy a tener el lineart en muy buena calidad porque solamente se va a ver el trazo final. Y ahora me paso a la aplicación High Paint, que la empecé a usar hace poco, así que todavía estoy probando. Lo que hago es importar el sketch en PNG transparente, o sea que está solamente lineart. Le bajo la transparencia y en otra capa hago el lineart final. El lineart que uso en este dibujo es bastante sencillo, como se puede notar, porque es mi estilo, por así decirlo, mucho más simple y caricaturesco. Y ahora sí, arranquemos con el coloreado. Estoy usando el pincel que es tipo hoja, creo que se llama así. Uso este pincel mayormente para los colores plenos porque me parece mucho más práctico. Y ahora sí, arrancamos con el coloreado. Estoy usando un tipo de renderizado bastante sencillo porque es mi estilo más sencillo. Otra cosa que me encanta hacer es colorear el lineart y el resultado final. Espero que les guste y bye! Even if you have never drawn a specific creature before, you can use this simple approach to study them. Let's take this trash panda for example. I start by drawing a central line which acts as a guide for symmetry. Then I sketch the biggest shapes I can see, an oval for the head and these two shapes for the paws. They aren't even precise, you don't need to worry about it at this point. Then I add middle-sized shapes like the one for the mouth, two triangles for the ears and small circles for the eyes. Once I'm satisfied with the overall position of these shapes, I begin adding more details. I divide the paw shapes into individual fingers, pay attention to distances and proportions, and make adjustments if needed. Using a quite hard HB pencil and using it lightly allows me to correct any mistakes or messy lines as I go. Starting with the darkest values, I gradually add shading, working my way through mid-tones. For the finest details, I switch to a softer pencil. A mechanical pencil with 2B lead comes in handy for fine lines, hatching, or tiny details. I often use a blending stump. This is especially useful when capturing the fluffiness of an animal or when it's very smooth and fabulous. And for pinpoint erasing, like for white whiskers, this elastomer eraser provides the clean finish I'm looking for. So don't be intimidated if you haven't drawn some animal before. Observe the reference, embrace the simplicity of shapes, don't worry about the mistakes, and let your pencil bring them to life. ¿Qué pasa si haces un dibujo diario durante un año? Ok, era 2014 y tenía 26 años y aunque me gustaba dibujar no era particularmente bueno, así que me decidí a hacer un reto. Iba a hacer un dibujo a diario durante un año entero. Estas eran las reglas. Tenía que hacer 365 dibujos. El dibujo tenía que estar terminado y firmado. Ya era un adulto con trabajo, así que solo le dedicaría 1 hora al día. Todo era blanco y negro, y finalmente tenía prohibido copiar otros dibujos. Podía usar referencias o personajes existentes, pero el dibujo tenía que ser original. Comencé a finales del 2014 y me tomó 2 cuadernos de casi 200 hojas. Y para no aburrirme decidí que cada semana iba a intentar seguir un tema de algo que quisiera aprender o mejorar. Así que hice una semana de robots, otra de gigantes, otra de retratos, etc. Al principio debo admitir que me costó mucho trabajo y los primeros 2 meses casi renuncio varias veces. Pero después agarré el ritmo y sobre todo me relajé. Llevaba mi cuaderno a todas partes y a veces entre tiempos de espera ya había terminado mi dibujo del día. Creo que lo más importante que sucedió fue que me di cuenta de que si bien el nivel de los dibujos no mejoraba dramáticamente semana con semana, lo que sí mejoró era mi velocidad. Y después de unos meses comenzó a sobrarme tiempo. Además de eso me di la oportunidad de integrar marcadores de aceite en mi flujo de trabajo, lo que le daba un terminado más bonito. Creo que lo más valioso que aprendí fue no solo ser disciplinado, sino aprender de manera efectiva. Después del primer mes me di cuenta de que nada serviría hacer los mismos dibujos 300 veces, sino que tenía que plantearme un objetivo específico y pensar qué quería aprender con cada dibujo. Aprender a hacer un ojo, un tipo de cabello, un estilo de degradado, etc. Y aprendí que dibujar no se trata de repetición como un todo, sino de aprender muchas cosas individuales y luego aplicarlas juntas. Después de un año de esfuerzo terminé y lo primero que hice fue intentar hacer un dibujo aplicando todo lo que había aprendido, pero sin la limitación de 1 hora de tiempo. Y este fue el resultado. Lo mejor de todo es que ahora que vivo en mis 30s y vivo de esto, sigo haciendo un dibujo diario o a veces más, aunque sea por trabajo, sigo planteándome un reto específico en cada dibujo que me hace aprender cada vez más. Y siempre le digo a la gente que este reto fue el que cambió mi vida. Y bueno, eso es todo. Bye.